Guys, today in this video we'll discuss the second phase of fertilization or the second stage of fertilization. Now, when the sperms come closer to the egg in the fallopian tube, then they have to identify each other. That means the gametes need to identify each other, and that is known as fertilizing anti-fertilizing reaction. Though it is said as reaction, but it is basically the identification. Now, this fertilizing is the substance which is secreted by ovum. It is secreted by ovum. It is secreted by ovum, and this fertilizing molecule has some spermophilic site. Now, what is spermophilic sites? The site or place on the ovum on the fertilizing molecule where the sperm can bind. Now, anti-fertilizing is another substance which is secreted by the sperms. Now, question arises, why the identification is required? Because identification maintains the uniqueness of the species. So basically, fertilizing anti-fertilizing reaction is for the identification of the gametes, and this way the uniqueness or the specificity of the species is maintained. তো আমি ফার্টিলাইজেশন বা নিকেশন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর, দ্যাট ইজ ফার্টিলাইজিং এন্টিফার্টিলাইজিং রিয়েকশনৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। তো ফার্টিলাইজিং আৰু এন্টিফার্টিলাইজিং ৰিয়েকশন বেসিক্যালি এই স্তৰটোত কি হয়, পুৰুষ বা শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ আইডেন্টিফিকেশন হয়। এতিয়া এই ফার্টিলাইজিং মলিকুলটো হল এনেকুৱা এটা সাবস্টেন্স যিয়ে কোনে ৰিলিজ কৰিব, ডিম্বাণুৱে ৰিলিজ কৰিব। আৰু এই ফার্টিলাইজিং মলিকুলত কি থাকে, কিছুমান স্পাৰ্মোফিলিক সাইট থাকে। স্পাৰ্মোফিলিক সাইট হল কিছুমান এৰিয়া, ফার্টিলাইজিং মলিকুলত কিছুমান এৰিয়া যত স্পাৰ্মটো আহি বা শুক্ৰাণু আহি বাইন্ড কৰিব। আৰু এন্টি ফার্টিলাইজিং মলিকুলটো হল সাবস্টেন্স যি শুক্ৰাণুৰ দ্বাৰা নিঃসৰণ হয়। Now, what is going to happen on the membrane of the egg? Suppose this is the membrane of the egg and this is the fertilizing molecule. Suppose this is the fertilizing molecule, and on the fertilizing molecule there are some sites. You have already come to know this. There are some spermophilic sites. These sites, here I am showing you 3 sites where the sperms can bind, and this site is known as spermophilic site. Now, on the membrane of the egg there are very few fertilizing molecule, and on a fertilizing molecule there are 2 to 3 spermophilic sites, right? That means approximately out of 100 sperms which reach the fallopian tube, only 10 to 15 sperms can reach the egg, or 10 to 15 sperms can come closer to the egg, and this has been possible only because of the few fertilizing molecule. Now, why this fertilizing anti-fertilizing reaction is necessary? Why is it so important? Its importance is, the first importance is uniqueness or specificity of the species is maintained.
The first reason is this. And second reason or second importance of this reaction is to thin out the number of sperms. To thin out the number of sperms. You know, 100 sperms has already reached the fallopian tube. Now it is not possible for all the sperm to reach and come closer to the egg, because egg is one, so only one sperm is required. So in order to minimize the number of sperms reaching the ovum, this fertilizing anti-fertilizing reaction takes place. So আমি কি গম পালো যে আমাৰ ওভামৰ সাৰফেসে ওভামে কি ৰিলিজ কৰিব, ফাৰ্টিলাইজিং মলিকিউল ৰিলিজ কৰিব, আৰু ওভামৰ যেটো মেমব্ৰেন, এটো এগ মেমব্ৰেন হয়নে, এগ মেমব্ৰেনৰ কিছুমান কি থাকিব, ফাৰ্টিলাইজিং মলিকিউল থাকিব, আৰু এটা ফাৰ্টিলাইজিং মলিকিউলৰ দুটা বা তিনিটা কি থাকে, স্পাৰ্মোফিলিক সাইট থাকে, যত আহি শুক্ৰাণুৰে বাইন্ড কৰিব পাৰে। তাৰ মানে দেখা যায় যে ডিম্বাণু পাওতে স্পাৰ্মৰ সংখ্যা একদমেই কমি যায়, আৰু গোৱাৰ হিচাপত 10ৰ পৰা 15 স্পাৰ্ম, 100ৰ ভিতৰত 10ৰ পৰা 15 স্পাৰ্মহে সঁচা অৰ্থত ডিম্বাণু পায়। এতিয়া হ'ল সেই ফাৰ্টিলাইজিং এন্টিফাৰ্টিলাইজিং বিক্ৰিয়াৰ গুৰুত্ব কি। এক নম্বৰ কথা, আমাৰ যেটো স্পেচিফিচিটি হেতু মেইনটেইন হ'ব, আৰু 2 নম্বৰ স্পাৰ্ম কম সংখ্যক স্পাৰ্ম যাতে ডিম্বাণু পায় তাৰ কাৰণে ফাৰ্টিলাইজিং এন্টিফাৰ্টিলাইজিং বিক্ৰিয়াটো বহুত দৰকাৰ। Now we will come to the third stage of fertilization, that is release of sperm lysins. Now sperm lysins are basically lytic enzymes, and the sperm lysins has 3 enzymes. It has 3 enzymes. The first enzyme is corona penetrating enzymes, corona penetrating or digesting enzymes, Second enzyme is hyaluronidase, and the third enzyme is acrosin. These are the 3 enzymes which are present in sperm lysins. That means sperm lysins are a group of lytic enzymes. Now we will discuss the functions of each enzyme. The first is corona radiating or corona digesting enzymes. Basically, this enzyme will digest the cells of corona radiata, layer of egg cell. Now if you are able to recall, when we discussed about the structure of human egg, then you learned that the outermost layer was called corona radiata. The cells of corona radiata are digested by the corona penetrating or digesting enzymes. Suppose this is the egg membrane, and the corona, this is the corona radiata layer. Suppose this is the corona radiata layer. Now in between the cells of corona radiata, there are some glue-like material. There are some gelatinous glue-like material which is called hyaluronic acid. This hyaluronic acid is digested by hyaluronidase enzyme. Hyaluronic acid. Now question arises, why the hyaluronic acid is digested? When the hyaluronic acid is digested, the sperm can easily penetrate or reach up to the egg. That is why the hyaluronic acid is to be digested. The third enzyme is acrosin enzyme. So acrosin enzyme is responsible for the digestion of zona pellucida layer. It is responsible for zona pellucida layer. তো আমি কি গম পালো যে স্পার্ম লাইসিন যেটো ফার্টিলাইজেশন বা নিউট্রিশন প্রক্রিয়ার তৃতীয় স্তর,
release of sperm lysine আৰু এই sperm lysine to কৰ পৰা release হ'ব acrosome head পৰা আমি অলৰেডি গম পাইছো যে acrosome head to কি হৈছে weak আৰু permeable হৈ গৈছে কাৰণ যেতিয়া গ্লাইকোপ্ৰটিন আৰু ষ্টেৰল বিলাক sperm head পৰা ৰিমুভ কৰি দিয়া হল sperm acrosome head to কি হল permeable হৈ গল আৰু weak হৈ গল তাৰ ফলত কি হ'ব sperm lysine বা কিছুমান এনজাইমৰ সমষ্টি তাৰ পৰা ওলাই আহিব এতিয়া এই sperm lysine তিনি ধৰণৰ এনজাইম থাকে প্ৰথম হল corona penetrating বা digesting enzymes ultimately সোয়াটা বস্তু সোয়া sperm to যাই কিনে ক'ত পাব এক পাব এতিয়া এগো যদি হোমাব লাগে তাৰ আগত কি কৰিব লাগিব এগোৰ চাৰিও পিনে থকা জিবিলাক লেয়াৰ বা মানে তৰপ আছে তো যেটো তৰপ মানে প্ৰথম যেটো তৰপ আউটাৰ মজিটো তৰপ আছিল যাক আমি corona radiata বুলি কৈছিল এতিয়া হেই corona radiator কুজবিলাক কোক আছে হেই কোক বিলাক ডাইজেশন বা নষ্ট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব হেই corona digesting enzyme সহায় কৰিব ইতে হতে হল হেই corona radiator কোক বিলাক এটা আনটোৰ লগত কিছুমান জিলেটিনাস ম্যাটেৰিয়েল বা কিছুমান আঠা জাতীয় বস্তুৰে এটা আনটোৰ লগত লাগি থাকে ইতে হেই আঠাটো কোৱা হয় hyaluronic acid ইতে হেই hyaluronic acidক ডাইজেষ্ট কৰিব কোনে দ্বিতীয় যেটো এনজাইম আছে যাক আমি কি বুলি কম hyaluronidase ইতে কিয় hyaluronic acidক ডাইজেষ্ট কৰিব লাগে ইতে sperm to যদি এগত পৌঁছিব লাগে তেনহলে কি কৰিব লাগিব হে গ্লু লাইক ম্যাটেৰিয়েলটো গুছাই দিব লাগিব নেক্সট এনজাইম হল acrosin acrosin কি কৰিব যেটো আমাৰ এগৰ যেটো নেক্সট লেয়াৰ যাক আমি কি বুলি কৈছিল জনা পেলুচিডা এই জনা পেলুচিডা কি কৰিব ডাইজেষ্ট কৰিব now remember the sperm always enter through the animal pole the sperm lysine has been released and this has been possible because the acrosome membrane has become permeable and weaker. Now in this video you have learned about the two steps of fertilization, that is the second was fertilizing antifertilizing reaction and the third is release of sperm lysines. So in the next video we will discuss the next steps of fertilization. Thank you so much.